thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Ja. Det här är ett av de spelen som har fått mig att börja gråta nästan på. Det är detta. Metal Gear Solideraren 4 och Last of Us. Första spelet. De två har fått mig till att nästan börja gråta. Så är det. Helt sjukt. Jag vet inget annat spel som har gjort så fucked up. Det är liksom Gladiator. Att en man börjar böla liksom på slutet. Det är liksom brudar, de bölar till Titanic. Vi bölar till Metal Gear Solid 4. Ah! Så är det. Så nu ska vi spela. Ja. Ja, ettan eller remaken på ettan till GameCube finns också på kanalen. Längre ner. Japansk med det igen. För jag har lämnat ett spel nu som har bullar. Det kommer ikväll. Lego Star Wars! Rob! Och nu är det så att klockan är 9:30. Jag gick hem 8:30 från mitt arbete. Jag har betalat hela dagen med Uber och allting. Vi har inte ett skit på mitt jobb. Jag har världens bästa jobb. Fuck you all. Jag har störst bollar. Och därför sätter man streamar direkt. Kom då. Fy fan, det här var länge sedan. Det har jag inte spelat sedan det kom. Jag varvade då. 08
det kom. PS3 alltså. Det finns inget bättre än att sitta och ha gaming-kontroll. Det är en sak som är så. Nu ska vi se här. Nu ska det hållas på med min telefon alltså. Och rätt hem och sätta sig och starta skitet. Ah! Finns det något som är bättre? Nej. Lyssna på soundet. Bara det soundet får man att börja gråta. Lyssna. Vad är naked normal och vad är skillnaden? Solid normal. Big boy shot. Now, the breakthrough recruit workout was created by the drill sergeant when he was in boot camp, sweating off pounds and building muscle on army time. Call now, and this one-of-a-kind weight loss program can be yours. Beautiful people looking really good. Toning techniques perfect for every body type, every shape, every schedule. Dreaming of the perfect toned, muscular body? The sergeant will get you the results you want fast. Keep it going, Stay strong. That's it. Strong. Keep on working. Let's go. This is what it is. Whatever you're doing, let's go. Now, within the next 10 minutes, and get 2 free nanopacks. Nano's got me where I am today. You guys better take your vitamins. After the baby, I ballooned and couldn't look at myself in the mirror. I gained weight and just couldn't shed the pounds. I didn't like how I looked, so naturally, I didn't like my baby. My own baby. I was uncomfortable around my friends, not to mention my husband. My own husband. Now, he can't get his eyes off me. Ba-ba-boom. Believe me, Nano machine. I look and feel better than I did in high school, and that's saying a lot. I was a fox. Meow. I saw results the first week I started the program. Everybody started noticing, saying, Michelle, you look great. You know, what's your secret? Well, recruit workout's not a secret. And you know, I've never felt better in my life. Thanks, Sarge. Getting good. Stop making excuses and start making changes today. Pick up the phone and order the drill sergeant's recruit workout now. Don't wait. This is a limited time offer only. Make sure you stay hydrated and load up on Nanos. Call now. Time's running out. Call now. You guys better take your vitamins. Do you like what you see outside your window? Will you ever respect the face in your mirror? Will your children thank you for the sacrifices you're about to make? Our mission is to hear you say yes. Perfecting the world through
conquest of technology, protecting civilian contingent through strategic combat solutions. Werewolf. Evolution. Reinvented. Ja, och här trodde jag då inte som i tvåan att min PS3 hade snegat. Utan nu är man van, nu fattar man att det är Metal Gear han snackar om. Och femman hände aldrig. Fy fan. Jag knäckte skivan. Utan det är 1, 2, 3 och 4. Det är Metal Gear. Ja, och så är man sån gammal gubbe skrompesnök. Friskast. Och ny. War has changed. Varför är det longer ingen about subtitle? nations, Ja, vi får ändra det sen. ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tagged weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine.
Ja, men jag vill... Okej. Man styr inte riktigt likadant som i 2an och 3an. I 3an styr man helt fuck på 3DS. Chopper! We're surrounded! Damn it, they've got us surrounded! We're being followed! Use the RPGs! Everyone, keep cool! Get a hold of him now! Jag tror man kan kamouflera sig. To make a weapon available for use, ready it by selecting weapons from the menu screen. Menu screen. Ja, nu ska vi ha här. Vi ska ha... Det var på. Cutscenes. Ah, okej. Så. Så. Oj, jag var med kod. Hur gör man? Så gör man. Vad är min egna? Nej, vad är det? Ja. Okej, de där uppe. L1. Jag såg värdet på PS3, ja. Även på kod. Ja! Det var L1 och R. Sen skulle de ha med Xbox när de var nere sen. PS4. Stämmer. Eller har man Xbox 35, men... Eller om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg riktigt. Men de ändrade i alla fall på PS4. Alla som känner till FPS vet att det var så innan. Nej, det var nog alltså Trigger 1 och 2 var det ju på Xbox. Och det är ju de L1 och L2. Nej, L1 och R1. Förlåt. Skitsamma med Xbox. Men på PlayStation var det så. Och sen bytte de till de där nere. Ja, hallå ja. Goa då med, kolla på dem. Ja. Nej, vad jävla flow. Oj. Snake, do not engage in combat. Why? Vad ska jag? Hit va? Så. Bolla. Måste röga.
kolla så äckliga de är. Jag blev rädd för dem. Otäcka, kolla. Kamouflera sig. Så vidriga ut. Äckliga jävla as, kolla. Jo! Lådan. Nu är det dags. Nu kommer vi med lådan igen. Hode. Ja, det ska jag säga, det här ska varvas igen. Det har jag sagt innan nu, du vet. Men fy fan. Ja. Det är sorgligt detta spelet. Nej. Nej. Ja. The King. Save the game. Yeah, får vi. Vi tar nu här. Det är så. Man kan hålla på sådär. Gissa på. Otacon, even the dead have ears. Ja. Snake, we've got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon, the test results. Proteome analysis was positive. But the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So, Well,
Judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say. Kolla vilken grafik detta är, alltså vi snackar PS3. Yeah. PS3 alltså. Ett av de snyggaste Snake, spelen till den Let's konsolen. try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. Jag vet inte. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Mm. Det fetaste i spelet, jag kanske inte fetaste, men jo det är det nog. Snake. Det är när man, det är när man ska göra Shadow Motions igen. Man drömmer. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. Jaha. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait. in a Ja, så är det Middle Simon Eastern war Lellesson zone. som kommer in. Track him down. Kan det vara så? Eller undrar vem det är? Något lust är det i alla fall. Only 2 eggs today? Just det kommer jag ihåg. Detta My här. day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, Den lilla räten. Steker ägg. 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 4, 4, 6, 6, 5, 2. Say man. Liquid Sun. Snacka inte goja om foja. Om din foja. Nej, men jag snackar om din moja. This is Snake. Do you read me? What's the Hello. situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons. Men det är ju de Officially här. designated Irving by the US Replikeraren. Och sen är det military. Final They've Fantasy spread like spel. wildfire among the PMCs. Som är There are kända more of those på things now in service than grafiska tanks. bollar. They've got tough armor plating Men and inte are från highly början. agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Men det blev så sen. Pretty När de soon hade we'll put gry. living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival.
You'll find it Men up ahead. spela inte hjälte bara för du är It's a frassen. remote mobile terminal. Sonny and I built it. The En Mark II polare will är provide you with a frassen. Tycker map han är of så the jävla area as well as fräck. any Där battle nere. situation data. You should find it before you do Släpper anything ryssarna en else. atombomb. Okay, got it. Levandes. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Ja, nu ska vi lyssna på Otakun. Göra vad han säger. Ja, nu kan vi använda den. Kolla, så kan man kamouflera sig sen på väggen där. Fy fan vilka bollar. Kemstest. Jo, hur länge? Jag vet inte, en timme till eller 2. Jag har såna jävla konklass. Ja! Och sen ikväll ska jag streama ännu längre, 3 timmar minst. Lev din jävla fluga, du också, lev! You can pick up guns dropped by both the militia and the PMCs. Remember though, PMC weapons are locked. You can't use them. If only there was some way to get rid of the locks. Fucking stridsvagn där. Han ska nog inte se mig, va? Vad har vi här? Noodles. Nej, upp igen. Ja, Rögle fick ju dolme igår. Rögle fick dolme. Tyvärr. Trist. Där är luften. Ja! Snake, it's gonna be tougher to break through. It might be best to avoid that area altogether if you can. Här smyger ingenting här. Och så har vi ingen skud. Helvete. Fuck. Inga skott. Jag slår sönder dem. Jag kollar här. This is HQ. Acknowledged. Sending reinforcements. Kolla, ska de slänga granater och grejer här. Kom in här, ska slå sönder istället. Skjuter vi drar. Vi kutar. Fan. Hur slåss man? Inte på ringen i alla fall. Så, vi är han. Har du bollar och glögg på det? Har du gjort till detta? Vänta, jag ska visa dig. Sitter här och gapar 10 på morgonen. Ja, vad fan är det då, grannar? Ja. Kolla här. Lego Star Wars, det nyaste. The Skywalker Saga. Det kommer jag streama i flera timmar ikväll. Wow! Kolla här, sån Lego-grej. Riktig Lego. Har du bollar att köpa Lego? Ja, det ska vi ha bollar med sen. Ikväll. Så, vi är ju lediga imorgon, va? Både Bolist och inte bananas. Ska vi savea? Ja, det ska vi göra. Ifall man dör här snart. Så. Man kan få slåss på samma knapp som man skjuter. Ja, det gör man. Stor man. Ja! Det är fett med den jävla kostymen.
Kolla här. Ska vi ha ihjäl han? Det ska vi va? Kom här. Fuck you. Get up. Get up. Nej, du ska definitivt inte väcka svinet. Du ska lota han. Ja, ja. Ingen har såna kojokler som jag. Vi kan skriva upp någonstans. Okej. Jag har luft. Där är luft. Ja, man kan ju hålla på och nörda sig och gömma lik och så, men det ska man inte göra. Varför inte krydda? Du kan inte begripa hur mycket jag älskar att gamea va? Sitta här och gibba, det finns inget bättre. Ta till dig. Nu kommer han svinet där, det är Utakun. Grann han är i den. Och det är också sånt som finns i dagens läge. Snake, it's me. Typ. Men det fanns inte förr. 2008 fanns inte Sorry to detta. keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark. Jag lovar, Metal Gear och Terminator, det är sånt som kan hända. That's right. Och vi... Just Ja! like Rex. I'm a believer. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. Just det. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. En fråga. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their own turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. Ja, hur länge har du bollar och glota? An operator. Vad ska du göra I då? installed a Berätta suppressor. om ditt liv, And Simon. here's a Vad tranquilizer. är det som händer egentligen? Va? Vad är det som händer idag? Berätta nu. Thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. Higgly I'll follow you biggly. wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the Solid Eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Mm. Nu är han som mitt pet typ. Ja. 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 Och den. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar.
Nu ska vi se här. Ja, jag ska hit och kommer jag springa hit också. Oj, oj, oj. Gymma sönder? Vad i helvete? Va? Nej, det ska han inte göra. Glöm det. Du vet vad jag ska göra. När ska vi spela tennis? Switch the solid eye to night vision mode. När ska vi spela tennis? Då ska du få se på bollar. Säg till mig när vi ska spela tennis. Kolla här då. Varför? Wow. Ja, men det är nice att gymma sönder. Det är nice, man. Det är nice att jag kommer in där också med intervallan. Men det blir sån jävla omväg nu. För Mocka. Vi gymmar där. Jag cyklar ändå fram till jobbet varje dag nu. Det är ändå bollar. Ta den då. Så. Varför ska jag ha den jävla... Nej, vi ska ha rediga vapen. Skjuta ihjäl folk. Nej. Ja. Vi ska inte söva dem, vad är det för skit? Jag har för mig, där är någonting man låser ut. Om det är i de gamla tvåan och sånt. Att om man klarar spelet genom att bara söva alla. Så får man något roligt sånt. Jag har för mig det. Men detta är mer actionbaserat, 4, än vad de andra är. Om jag får säga det själv, va? Wow. Tennis, ja. Ja, men tennis är kul. Ja, men vad fan, jag vill spela tennis. Glöm att jag gymmar nästa år. Jag sölar för fan varenda dag. Glöm mig. Jag sölar fan inte ner där. När jag jobbar där också. Det gör jag faktiskt inte. Det kan folk fetglömma. Kanske någon gång jag hänger med dig. Med slack. Vad var nu det på? Jag förstår det här streamen. Måste jag pausa? Jo. Slakt? Nämnde du slakt precis? Ja. Ja, det är om du har bollar och slakta. Så att säga. Du ska se som jag ska slakta till övningen du. Fy fan! Med min bollar. Alltså du ska få se alltså. Vilken jävla meny. Alltså jag kommer slänga upp en hel veckas McDonalds. Fy fan, sa jag. Simon är det. Det är min tur nu, står det. 2022. Bang! Vad då? Ja, nej du också. Du ska inte ta den kanske? Sluta. Så.
bollar och dödar alla. Nämen! Nej. Oj då gör vi. Jag bollar. Jag är rå nu. Ja men har du bollar till det så ja absolut. Jag har ju järn. Det är inget snack. Påskaslakt liksom. Vad i helvete? Vem lever? Vem gavar? Eller var det där uppe kanske? Fan vad sjukt. Man låser upp lådor. Har du järn så har jag järn. Du till docka. Jag har bollar. När vill du släcka då? Vilken tid? Ja, du ska nog leva rätt mycket. Planera hur fulla de ska bli. Granater. En av varje granatare. Det här var en låda. Ja. Vad fan var nu den bomma lådan? Eller lådan. Det var... Nu kommer den i lådan igen. Ja, det var... Vänta, det var som reklam. Var det lokaltidningen eller något sånt? Från början så sjöng vi det. Att bo kommer lådan. Alltså vinlådan. Ah! Man kan ladda om. Wow. Jag vet inte om man kan ladda om. Det gör man inte på fyrkant i alla fall. Man kanske måste göra det själv. Eller? Testa lite. Okej, på ringen. På ringen gör man det. Ja, vi kollar sen på bollar. Vad är det för något? Bullefull, vad är det? Vad är det något? Har ni pass? Nej, det har ni inte. Ni är sportingar. Va?
Fuck det. Ja, nu vet jag hur man laddar om den. Kolla. Vad har vi här? Vadå? Wow! Nej men 1 timme minst till. Simon Lutfsson. Blir det här. Metal Geararen. Har du någonsin sett detta spelet i ditt liv? Nej, det har jag inte. I have you. Wow. Just det, Aben. Just det. Fan vad sjukt. Pretty sweet, huh? Och fin han är. Hold it. Watch where you're pointing that thing. Som kommer. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. Okej. Ja, han kommer man ihåg. Shit. Så sjukt. You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. Jag tänker dollar kanske. Ja, dollar. Softa lite i solen fan. The M4. Man hade kunnat spela tennis. Men det är ju löst ju. Developed from the M16 service. Åh, fan vad gott det är. Och sen är man ledig hela dagen imorgon också. Ja. Och så är det rögl imorgon igen. Fy fan vad mycket dolmen jag kommer få imorgon igen. Nej, det, livet är fantastiskt just nu. Fy fan vad underbart. Relax. That barrel's clean. Is the hider CQC compatible? Själv då, ditt jävla svin. The beauty of this sucker is that it's got a Ska du inte vara med din brutanöt nu när det är påsk? Eller pissa på allting. Glöm mig. Flip up sight. Rail system. Not bad. Yeah, well, Det är snart dags att flytta väl? And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead. Give her a squeeze. Han från Bolis var där på Really? That's weird. What's weird? Ever Fresh så att säga. Han var där idag. I got it. I bet you're using an older generation of nano Kommer inte ihåg vad han heter. Eller banaflugan. Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Jag bara skrattar åt dem gick hem. 8:30 vi ses. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before
Vi just kan ju se, jag kan ju snapchatta dig här have a sip. efter streamen. It's a Så ser vi side vad of som AT händer the där. public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green neither. En tennis och slakt låter som en idé. Tennis och slakt. I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for, but you want to be well equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on him, Du har Otacon? varit med I don't henne? particularly Ja, like ja, the ja. guy. Ja, då räcker det But nu, it looks eller like hur? we'll need his Fan. help with those ID guns. Det Sonny's been räcker doing a little för snooping for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition Vad har du chip with a själv counterfeit för version. This enables you to bypass the då ID gömmer recognition sönder som process går and en use the gun. promenese? The problem Ja, ja. is that there's still a record of the chip being replaced on the Okej, system Simon side. Fransson. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. Bojokles, det är If the fan Patriots Bojokles were att running the göra det. system from Jag behind the behöver scenes, hjärnan. then a weasel Vid like hjärtat. Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. Promme. Jag ska gå en promme. Fy fan vad fult. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you've got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Du har också järn för Step fan. outside. Ja, fan att jag har störst av alla. Boo. There you see? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know.
You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now. Tänk att detta är 14 år gammalt. Paving the way for fat Det kan man inte profits tro. if you're willing to bend the law. Men shit, nu när jag är här, just den här scenen och allting, shit vilka jävla minnen jag får. PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. Systems practically. Jag hade precis börjat på Lime igen. För andra gången. 2008 jag var det. När jag skaffade detta spelet. Fy fan. Fan vad sjukt. Det har ju liksom inte åldrats dåligt. Kolla. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. Och det är konstigt nog att detta och Last of Us är de snyggaste spelen. Men detta var ju tidigt ändå på PS3. Och det var de två som fick fader att nästan börja gråta också. Va? Fy fan vilka bollar. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? Aj, ja, maj. Ja, sen kommer ju Raiden också. Senare i spelet. Vad är huvudet nu? Ja, men vi får ju streama. Ja. Minst 50 minuter till. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, Ja, de här distribution, spelen and är energy som, supply networks that support. typ filmer, du vet. It's been growing by leaps and bounds, and Simulera. investors are really starting to take Om du notice. bara hade As the begreppet fighting in bättre. any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Men Mark du, II can act as a kind of delivery boy. Simon, connect you with Simon. I'm adding a Drebin menu Till item to the Mark II's hösten weapon menu. Whenever you pick up 2022 multiple units of the så same har weapon, du any skaffat en extras are data på automatically NetOnNet. sold to Drebin. Any ammo that's I ditt inside nya gets added to boende, your i ditt cache. In other framtidsboende, words, så you ska du keep the ha ammo, and en the weapon itself gets gaminghörna, traded to Drebin for en points. man cave, där You can then du use the ska points you've sitta earned to och unlock ID streama. guns or buy new Ska du göra weapons. till och med Sounds good. när vi We should spelar assume Drebin has WoW other och agents collecting CS. guns for him besides you. Är detta så? You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services. Berätta nu Guess I'll have to rely on him. hur det ligger till. Okay, now go meet up with our informants, Rat Patrol.
Wow! Vad är det för jävla flöde här jag sitter? På riktigt, här sitter en flöde. Jag måste döda den. Jävlar vad jag ska döda den. Vänta. Fy fan vad jag... Som jag drömde till den jävla flugan alltså. Så. Inga jävla flugor här inne, fattar ni? Så. Eller vänta, man måste gå in på weapons. Ja. Ja. Eller är den redan spucklad? Ja, den var här. Det var det inget. Snake, hurry and get to the rendezvous point with our informants. First, you'll have to get to the other side of that collapsed building. The only way across is straight through. Yeah, I can see him. Perfect. We can pick him off from here. We've been spotted! Okej. Det vad som händer den här. Vad kan man tro? Mycket. Åh! Jag ser ingenting. Flugan, ja. Ja, den fick smaka dolme den. Fan. Var ska man här? You're moving away from the exit. Ja, men håll du käften. You've been this way before. Åh! Så. Vänta, upp här va? Nej. Klättra upp där. Nej, vill jag inte. Här måste det vara då. Eller? Nej, det är inte här heller. Här var vi också lyfta oss innan ju. You're moving away from the exit. Ja, men res dig.
Ska vi se, vi kan ta oss upp här på trän. You've been this way before. Ja men vad fan ska man då? I don't think that's the right direction. Håll käften nu Oda-kungen, jag dräper dig. You're back where you started, Snake. Vilka bollar du har Simon som kollar sönder. Oh! Okay. Now head northwest, then jump down. RPG, bollar. Ja, man ska någonstans här inne. Go Här through vet the jag. hole in that wall. Va? Ja, okej. The Solid Eye's night vision mode may expose enemy footprints. Okej. Climb up that ledge and keep going. Så med hjälp av den här night vision så blir det bollar. Tack Oda-kungen. Det kunde du väl för fan sagt från början, din dumme panare. Normal. Ska jag nu. Vad har vi här då? Nej, ingenting. Eller? Maybe if you pressed up against the wall. Upp. Eller så gör vi så här. Som Hulking. Ja, resten upp. Upp, säger jag. Nej. You've been this way before. Fan så släppte jag. Ska vi se om vi kan utan footprints. Och så var det upp här va? Climb up that ledge and keep going. Och så var det hit. Och så var det hit. Och så var det bollar. Och så var det kojoklös. Maybe if you pressed up against the wall. Hur gör han det? Han gör inte sånt ordentligt. Det är nu så. Bollar. Jump over. Snart kommer någon sån jävel också. För mig. Först har vi flugor. Bölar diglerel där inne. Tunna. Gud. Who's there? Följ med och gilla shit. Ja, kanske.
Stop right there! No! Get back here! Varför går hon sätter sig i en sån och bailar? Vilken tid pratar vi om ditt jävla karaktär sitter? Ja, nu kan vi använda den och gömma oss i. Okay, Snake. Hurry to the rendezvous point. Your radar is marked with which way to go. Nej, jag vill alltid... Skjut! Ja, fucking stridsvagn. Nej! Hoppa! It's a striker. The PMCs have sent reinforcements. Now their defensive line is a lot thicker. It's gonna be tougher to break through. That striker will be shooting at you too. Stay on your toes. It might be best to avoid that area altogether if you can. Oj, vad vi mår här. När hade du tänkt då ditt jävla karaktär sitter där hemma? Yes! Nej, nej, nej! Ja,
Nej, jag har bollar att följa med och gömma sönder. Här är det. Du får den där. Då får du hämta mig, ditt jävla kräk där sitter. Annars glöm mig. Jag har redan sölat. Till jobbet här. Fram och tillbaka. Nu turar jag på livet här. Let me. Stress 70%. Fan. Wakey pakey. Kan man inte skjuta på dem? Nej. Så ja. Ja, jag vet. Kanske det, ja. Men det är ju fucking jobbigt att söla ner där och tillbaka också, mannen. När jag redan har sölat till jobb och tillbaks. Va? Kan du inte ha bollar? För en gångs skull? Nej. Kan du fan ta mig inte, nej. Jävla kräp där är. Vi ser. Jag kanske kan söla då. Det var en sån till, va? Ah. Amen. Så. Wow. Vi ser, vi får höras på snoppeshotte. Så ser vi om jag har järn eller inte. Nej, det kan du fan ta mig inte. Bollar jag har, ja. Drop your weapon! Han är luft. Drop your weapon! All right.
Han är sån osäker och luftig. Here. Easy now. Undrar om inte det var han som satt och brejlade också va? Don't move. You haven't even taken the safety off, rookie. Careful. I'm no rookie. I'm a 10-year vet. How the hell did you ever survive 10 years? Don't move. CQC. Real big boss, huh? Lower your weapon! Slowly now. Vad fan med detta I är wouldn't try mirror. anything funny if I were you. Fox. Snake? Jäklar. Snake? Meryl. Is that you? What happened to your face? Accelerated aging. They don't know the cause. Oh my god. Meryl, you're my informant in the U.S. military. And you must be the inspector sent by the UN. Akiba! Commander! Sorry. This is Rat Patrol Team 01. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. First hounds, now rats. Here, you can have this back. What is your problem? You okay? Gud, han är med sin mage. Stomach pains? Diarrhea? It's been 4 days since Liquid arrived in the area. And since then, this woman's been with him. She doesn't look like a combatant. Probably some kind of advisor. Maybe a scientist. So, you're the commander of this O1 unit. Why? Something wrong with that? Here, I'll introduce you to the team. That's Ed, our radio man and sniper. The sleeping giant is Jonathan. Don't stand behind him. He hates it when people go around his back. And finally... Johnny. Everybody just calls him Akiba. Commander, I've finished installing the sensors. Whoa.
Okay, Akiba. Anyway. You're all grown up. Maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. You quit the unit. Me? I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn around and see who I was. But I've put the past behind. I'm done playing little love games. So, what are you here for? Threat assessment. The Nej, nu är PMC. det snart nog här. Really? Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firearm accuracy, Coronavaccinet. wounds, Wow. rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body. All of it is collected by an AI at the Jag såg system's att core. Hille var på This data is Rögle. monitored at HQ to enable en command to tom make quicker, more fanen. precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the US military, by state armies in allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines in you too. Of course. Our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee. That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. Ja, They're nu just måste jag upp bots och äta fighting on frukost. someone Ja, vad else's ska du behalf. mer göra, Simon? The Tror inte jag mercenaries, vet, a mannen. commodity. Jag ska dricka It's easy mjölk, to jag ska imagine them dricka betraying their mjölk. clients by joining the Mjölk! enemy or Vi refusing snackade om to det på fight. jobbet idag, jag och han, Maybe they han du carry känner out också, vad heter han? atrocities. To keep Bengan these things och in check, mjölk. they ensure Jag that sa, no det one enda can use gången jag dricker firearms or mjölk, military det är vehicles när det without är, the proper alltså system det ID. passar bra till That's choklad. true for every piece Det är of som equipment out there. Marabou-choklad. Det är So fint med att even if dricka the mjölk då PMCs faktiskt. tried to Eller predict a flingor terrorist liksom. attack Ja, or jag har coup aldrig d'etat, mjölk hemma their annars. weapons and Glöm equipment would mig! automatically be locked Och down. så sa han ledaren They exakt wouldn't be able ledaren to som mig move, typ. attack or engage Och så in sa jag, så combat finns at det any sådana time. mjölkomaner And there's som more. dricker mjölk hela All the tiden. data Tänkte on their jag på dig. position, personnel, and Jävla combat lus strength med is mjölk. leaked to us by the nanomachines. Even if they managed to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in Ja, the men process. gå So du they upp och couldn't ät use their frulle ditt weapons. jävla svin. Jag ska And spela the vidare en liten Patriots are stund behind till. this. Och sen jag glömmer None också. do Och så they hörs What are vi you på talking Snoppe sen. about? Never mind. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Jag har ju redan ätit frulle. So Wow! the Patriots.
The AI that Två controls ostabullar, it is a tightly guarded två secret, ägg both at Arms Tech Security, och where it was lite developed, sån, and at the vad heter Pentagon. det, yoghurt. There's no way a Var det third också? party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. Ja, We pengarna act jobbar as idag. backup for the system by monitoring the Han har soldiers. bollar. PMC inspections are always Ja, carried jag out on jobbar the ju... battlefield. That's why Vad fan we're är det han jobbar med? authorized to Sån carry and use weapons. kåk eller klinker eller vad fan han We've sysslar lost med. 5 inspection Måndag till teams in the fredag. past few months Men så alone. jobbar jag They were all varje... undercover Han jobbar inside alla Liquid's lördagar. PMCs. Varje helg. Then, Och sen jobbar han extra nu idag också. We'd be Söndag. exterminated like rats. Banane. But we're smarter than that. We've been mingling with Han the har bollar nu PMCs. alltså. And after 3 Hans months of depression är snart searching släppt. God knows how many Han har järn. battlefields, we finally tracked him down. En pigg och du vet så glad människa. Bollar. When we reported that we'd found Liquid, Men jag our fattar inte hur han superiors ordered pallar us alltså to provide så. the UN Alltid. investigators with Varje intel. helg. Varje lördag. När han I ändå didn't har know vänner it'd också. be you. didn't the colonel Det sa tell jag till you honom who idag. sent Det me? begriper inte jag. Colonel, Ja, man kan hoppa in lite ibland så, sa jag. Men jag, Don't men nej, jag tell me fattar inte it's hur man Campbell. pallar ha det så på schema. Varje helg. he put you up to this? You didn't know. You've got to be kidding! You expect me to work with my uncle? Meryl. Nu blir hon bara avskydd bara för det. This is bullshit! He's not my father. Meryl. So, you knew. Yeah. Little violation of the need to know rule. Then, why are you still calling him Uncle? You're still calling him Colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. I will never forgive that womanizing piece of shit. Meryl. Mm. Jo men det är bra, sa jag. Han har ju skaffat tjej och sånt skit He, också. remarried. Han har bollar alltså. Really? His new Han wife's trivs med about henne. my age. En jävla I hear bonabrud, she's sa han. got a kid. Så med flabban när han It's sa as det. if Jag he's är som given up on bonabrud. making up with his own daughter. För ja. Okej Bengan, bollar bra. Men. Selfish, egotistical pigs. Jag är nu inte feminist. Ja. Och så sa han det. Alltså du vet, jag kommer ju inte ihåg han från What Banan is back it? in the days när jag jobbade för The Waste Banan. Alltså vi snackar 2000 när detta spelet kom. There's 20 of them. And they're not from that Men PMC direkt när jag såg han, det är han. Och han bara, ja det är du. It's Det the är du fraud. som har rödbemätning. Jag bara, ja. Han var sjuk, vilka bollar. Vi kände igen varandra, du vet Oh, så. crap. This is not good. Were you being followed? No. Akiba! Men han som They might bailar have seen the blev. reflection off my scope lens. Whoa, wait. Hang on. You guys think it was my fault? Oh,
wasn't my fault. I swear. It wasn't my fault. Oh, man. Oh, look, Dumbass. We're moving out. Meryl, where's Liquid? At a camp up ahead. I'll fill you in later. If we're still alive. Follow me. Skynet kommer nu. Eye contact. These guys are with Liquid's private army. Shoot first, think later. We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor. We'll change the route as necessary. I'm on point. Stay close. Got it? Got it. Akiba, breathe deep. got it. We've got a real live legendary hero with us. Try not to choke. Move! Ja, penigt! Vilka gör jag? Vänta, jag måste ha bollar. Ja, den är låst, men kan man ha bollar och låsa upp den här? Ja, det kunde man med AB. Fan alltså. Jag har inte råd med det. Har vi råd med det? Men. Nej, det har vi nog inte, va? Nej. Ja, skit i det. Man får ha med bollar sen. Men glöm att jag går in på snabbt nu. Jag ska skjuta i luft här nu. En liten stund till faktiskt. Bara en liten stund till. Vi ska se vad här. Jag måste prova min... Vadå? Jag måste prova min P95. Hålla pengar bra.
Sina skor till den. Så nu... Jag bollar jag. Hallå ja! Ja! Frågan är vad vi ska... Ja, nej, men jag savear där då. Och så är det glömsmix. Glömsmix, vi ses på en annan planet. För jag har störst bullar. Ja, så är det med det. Star Wars, Lego Star Wars kväll. Glöm Milks.